Hello, everyone, and welcome back to 9-9, Episode 4. Things are bad. Very bad. Things are so bad that we're basically caught in a loop that seems unwinnable. I'm sure there's going to be some kind of solution, but I really have no idea how we're going to reach it. Oh, yeah, me neither. Unless, like we had mentioned in the last episode, we get some sort of weird Deus Ex from Sophie where all of a sudden she's just like, oh man, I figured it out. I don't know. It almost has to be. Yeah. We're also going to be changing things up a little bit this episode. For this one, Saren Prince is going to do the narration, and I'm going to be the fly on the wall that is weirdly chatty. Hello, everybody. I want to forget everything in sleep. The repeated failures are starting to break my spirit. I need to sleep and reset myself. Being weak ends tonight. I'll sleep and refresh myself. And then I'll leap again. Oh, we're doing fuck, what's that? What was it called again? Quantum Leap? Thanks. Don't know how I forgot that. I know, I made the Scott Bakula reference in the last episode, but I don't know if It really does. Calling it leaps is really just setting that up. It does, it makes sense. But I also kind of feel like at this point that show might be old enough that a lot of people that play this game don't know it. Yeah. Dating ourselves a little bit here, even though that's technically before our time. I was about to say, that's not even in our time. Well, yeah. I don't know what I can do by making another leap, but I'll do it regardless. I just have to plunge headlong into the unknown. Ooh, I hope it's not the shallow end of the swimming pool. To get the best conclusion. That would get the best concussion. Sorry, this is a serious time. I don't know why I'm saying that. I mean, look, that was pretty good. I gotta give you credit. I enter the room, turn on the light, and take off my shoes. Once I step into my apartment, something immediately feels off. I swear if Yoichi is in here. It's a strange feeling that I can't wrap my head around. This feels like my apartment, but it's also not. Huh, okay. Regardless, I have a terrible feeling of dread. Is it like the game Dread where you're just playing a role-playing game with Jenga blocks? Maybe. Maybe that's why the apartment feels strange. Really love that game, by the way. I don't know that I ever played that. If we have a Jenga set, we gotta do it, at some point. Sounds good to me. I tiptoe my way forward. Whack, whack, whack. I put my hand on the door to the living room. I silence my breathing. And without making a noise, I slowly, carefully open the door. Someone's here. There's a person's figure by the window. Is it the open window diddler? Oh no! I left my window open! You jumped the games! They're sitting under the window, back propped on the wall with their legs sprawled out. It's a small silhouette. Oh, is it Noah? Oh, fuck. I mean... Maybe. Yeah. My eyes aren't adjusted to the darkness, so I can't make out the face. But I know. I know who this is. Ah, it is. Yep. Yep. Oh, damn, I wasn't expecting that. I was. I figured it was going to be her body, but I just don't know why. It's like, wow, this straight up turned into a horror game. It kind of already was, but still. This is a new level of cruel, I have to say. Mm-hmm. I call her name. But it comes out barely audible.
The person I've been looking for this whole time. My precious lover. Is right here. She's sitting pitifully and limply on the floor. She's here. Here of all places. やあ、おかえり。 Damn it, I knew he was gonna be in here. Mm-hmm. I see a figure move out of the corner of my eye. He moves to the coffee table and sits on it. How did he even get it? Well, I guess he could teleport. Mm-hmm. 死体って重いね。運ぶの結構苦労したよ。ま、イーリスに飛ばしてもらっただけだけどさ。 Then why would you even bring it up? まだあるよ、お土産。 Oh boy. He places some items on the table. Ah. A hair clip, a bangle, and a necklace. They're everyone's artifacts. かけるに見せる前にどっかに行っちゃわなくてよかったよ。これはあげる。本当は欲しいんだけどね。イーリスも欲しがってた。特に九条さんのと、名前なんだっけ。忘れたけど3年の下の。 Wow. でもあげる。いつでも思い出せるようにみんなのことを。Feel like you're making a. I mean, granted, you've made a lot of mistakes, but like, I feel like that's actually a mistake. It probably is, but it just goes to show you how overwhelmingly confident he is. Yes. So, like, I have a question. If we drank all three of those, would we actually just become super powerful? Maybe. I don't know. I think, honestly, though, what could be a really limiting factor is I feel like Kakeru is so broken at this point that Haruka's artifact would not be... It could be helpful, but it could also be extremely detrimental. That is true. 全員ここに並べようかと思ったんだけどね。ちょっと無理だったよ。 Could you not just warp them like you did with... Never mind. したいって重いね。ほんと。ああ、これさっき言ったか。だからさ、一人だけにした。今のかけるにとって一番大事なことだけ合わせてあげることにした。でも一つだけごめんね。この子のアーティファクトは僕がもらう。 Oh, of course, you keep that one. イーリスが譲らなかったよ。自分を殺しうる力だから絶対渡すなって。 Alright, you know what, that's fair. No, That's it fair. is. Still. Although I feel like Haruka's actually is the most powerful, legitimately. I don't know. I don't know if Haruka's can cross over the worlds, though. Hers is really weird. I'm not sure because of the way it works. Yeah, it's indirectly powerful. It's not... It doesn't have the Exactly. same kind of direct consequences. Yeah. Yeah. ぶっちゃけ僕はどうでもいいんだけどね。まあでもへそ曲げられたらめんどくさいし、一応協力関係ってやつだからさ。 Wouldn't it make more sense for Yoichi to take the artifact in case he ever needed to turn on Iris then? I was about to say, like, and I've mentioned this before, but like, for a complete sociopath, he's actually not that smart. Yeah. Like, he's not like high, you know, he's weirdly high functioning with the fact that he can really just act like everybody else and fool everybody. Mm-hmm. But in terms of his own choices, he doesn't actually think things through even for his own benefit. Because you're right, Yeah. that's what a smart person would do. Although I don't know how much she could actually do because she doesn't have the connection with Miss Naruse, so she doesn't have a physical body other than the plushie. Yeah. Although I think she is synchronized with him, and I'm not sure to what degree that synchronization affects things. That's a good point. I would imagine it's not complete. It's not like 100%. Well, no, because also Yoichi, there's no way he'd allow it to be 100%, No, right? Because no. 100% would be like puppeteering. It'd Yeah, be like what happened with, yeah. With Satsuki, it would be the exact same situation, yeah. Yeah. それで、あれ？聞いてる？寝てる？ショックで気絶しちゃった？
ああ、起きてるじゃん。なんでこんなことができる？それはなんで殺したのかってこと？それともなんでわざわざ死体を運んだのかってこと？なんでこんなこと。会話にならないな。まあいいや、勝手に喋るよ。 You caught him monologuing. 僕だってさ、こんなことしたくないよ。でも仕方ない。こうするしかなかった。カケルはさ、僕をどうやって殺そうか必死に考えてたみたいだけど、無理でしょ。カケルは僕を簡単に殺せるけど、決して殺せない。 That really is the crux of the issue. Actually, 僕 yes. も同じ。僕はカケルをいつでも殺せるけど、絶対に殺せない。 We're destined to do this dance forever. 殺して、殺されて、やり直す。キリがないよ、こんなの。殺せないなら仕方ない。相手の心を折るしかない。これ I は thought we were playing そういう勝負 9-9. なんだよ。 It's bad, but I was thinking the same thing. I know. 僕を殺し続けるの正解だったと思うよ。何度も何度も殺されたら、もう許してって降参してたかも。痛いのは嫌だしね。So we get a really stale baguette and start whacking him with it. 僕もさ、最初は思ったんだよ。カケルが諦めるまで殺し続けようかって。でも、もっと効果的なやり方があることに気がついた。 I'll just break your spirit. カケルは、こっちの方が来るでしょ。精神的にさ。すごい目だね。憎悪って感情。初めてぶつけられた気がするよ。I can understand his logic here, but I feel like it could go one of two ways. It could either actually break him down, or it could just turn him into a berserk maniac that has no regard for anything. Yes. Yes. See, that's the problem, is that you don't know which way he's gonna snap. Yeah. まだ折れてないなら、続けよう。いいよ。やり直して。その度に殺す。この子も、九条さんも、妹ちゃんも、3年の先輩も。 As a side note, I find it interesting that Takamine doesn't even get mentioned at this point. I mean, Nobody cares. Yeah, I was about to say, Yoichi knows that he's not on our list of people that it's gonna, Yeah, I guess since he basically is a self-declared traitor, it's kind of hard to form the same attachment. I mean, I like him, but I feel like really if he got killed, like imagine him there instead of her, it'd be like, oh no, anyway. Pretty much. これから先、友達とか恋人ができても殺す。僕の邪魔をし続ける限り。みんな殺す。 Yoichi, you're my best friend. Turn it against him. カケルの心が折れるまで、僕はカケルの大事な人を殺し続ける。それを伝えに来た。ただ行方不明になるより分かりやすいと思ってさ。だから苦労して運んだ。 You keep saying that, but you really didn't. I know. どうする？続ける？言っとくけど、僕は折れないよ。多分ね。 I say now the probably, though, gives him hope. 怖くはないし、次はどんな風に殺してくれるのかなって、実は楽しみにしてる。でもやっぱり、痛いのは嫌だな。次は窒息とかにしてくれる？ I was about to say. それ I は was そ like, れで苦し actually, そうだな。 I feel like that would be, No, that would be worse. yeah, 100%. I kind of just expected him to yeet him out the window. Because we're, what, second, third floor? It might not kill him, but it'll hurt. It would hurt. 大丈夫？過呼吸みたいになってるけど。狂ってるよ。お前。 Understatement of the century. ひどいな。普通だよ。子供の時、虫の足もいだり、アリの巣に水を流し込んだりしなかった？それと同じだよ。 There you go. Textbook sociopath. Mm-hmm. 子供みたいに好奇心が強くて、ほんの少し残酷なだけ。
They grow out of it, though. I was about to say, I feel like you need to switch those two. Yeah. Because you're not, like, experimenting or trying to figure out stuff. You're not even, like, mad scientist evil, where there is, in theory, a There's a logic to it. reason. Yeah, a logic and a reason at the end. No, it's chaotic evil, pretty much. 人相手にそういうことしちゃダメだってのはちゃんと分かってる。でもさ、かける。 It's just too much fun. 好き放題できる力手に入れたら使うだろ。Close. たったそれだけのことなんだよ。かける。また黙っちゃったな。キャッチボールしようよ。僕頑張って話してるんだから。で、どうする？やり直す？それとも降参？どっちでもいいよ。あ、でも続ける方がいいかな。いろいろ試せる。あ、そうだ。誓って殺すこと以外はしてないよ。変態だと思われたくないから、そこだけは勘違いしないで。That's better? Not really. でも、まあ、その方がカケルを追い込めるならどうしようかな。Never mind. It's not better. カケルのお望み通り、狂ってみてもいいかもね。やめろ。ん？何？やめろ。もう。やめてくれ。案外早く折れたな。ちょっとがっかりだよ。二度と邪魔はしない。そういえばみんなを助けてくれるか。それはない。カケルがやる気なくしても他の子はそうじゃないでしょ。絶対に僕の邪魔をする。だから殺す。必ず殺す。僕が約束できるのはこれからのことだけだよ。今後友達ができても恋人ができても殺さない。That's still not a good deal. 僕の邪魔をしない限りはもう誰も殺さない。カケルの大事な人はね。See? 頼む。ヨイチ。 Yeah, I was about to say, I feel like, みんなを weirdly enough, he could win here. Yeah? Because, yeah, he could genuinely be like, promise, I won't do anything because realistically, they can't stop me. Mm-hmm. And Kakeru would give up. Probably. Yeah. I don't know how well he would... Well, I guess he does actually keep his promises. If nothing else, he does that. But... I feel like he would. Because I feel like he has what he thinks is some kind of morality. It's his definition of morality. Exactly. But I feel like he has it. Just in a weird way. I do kind of wonder, though, if Iris were to bother him enough, if he would compromise He probably that. would. Yeah. You know what? He probably would. Because it's like, okay, well, I know I said I wasn't going to do this, but Iris is really breathing down my neck on this, so sorry, buddy. ダメダメ。絶対ダメ。この子たちは殺す。そこは譲れない。イーリスから聞いてる？わざわざ死んだふりした理由。僕気になってさ、聞いたんだよ。隠れてるだけでよかったじゃんって。Yeah, I'm curious too. It's more devastating this way, maybe. そしたらさ、こう言ったの。自分が生きている限り、もう一人の自分は諦めない。カケルの子供や孫が、執念深く命を狙ってくるかもしれない。That does make sense. いずれ世界を移動する術も生み出しちゃうかもしれない。そうなると研究に没頭できないから、死んだふりをするのが一番いい。ってさ。やばいアーティファクトめちゃくちゃ持ってるくせに、慎重っていうか、臆病だよね。Because being brazen has worked out so well for you in the past? 傲慢で気に食わないけど、そういうところは見習おうと思ったんだ。Ooh, that's a scary thought. もう一度言うよ。かける。この子も、九条さんも、妹ちゃんも、
先輩もカケルが今大事にしている人はみんな殺す。 At least our parents are safe. でももう僕の邪魔をしないと約束してくれるならこれ以上は殺さない。そういうことで。 No way he says yes. ちゃんと返事をしてもらいたかったけど、まあいいか。その顔で十分ってことにしておく。じゃあもう行こうかな。この子は置いていくよ。一緒にいたいだろうしね。アーティファクトもお好きにどうぞ。このまま放置してもいいし、飲み込んでもいい。でももしその力で、あ、いいか。しつこいね。You've already done that a couple of times, but I respect the fact that you recognize it. じゃあね、カケル。もう二度と会うことがないといいね。バイバイ。さようなら。 He really is one of the worst antagonists that I think we've come across in one of these games. Oh no, he's easily the worst, actually. Even though he doesn't hit us as hard with his true feelings. Now, Oof. no response. She'll never respond again. She'll never smile again. I still call for her regardless. I repeat her name out loud. I keep calling for her. Over and over again. Oof. Alright, I guess we're sticking around in this for a little while. Well, really, at this point, why not? True. Like, we said, what's the worst that could happen, and it already happened. Yeah. You know? There's really no good There's solution at this point. I mean, there's nothing that could go worse in this branch, so... Yeah. Or really any branch, because it's just like, at this point, Yoichi won. I feel like just consume all of the artifacts and go fight him. He can't kill your people anymore. That is true. In this branch, you are absolutely right. Yeah, and just go for it. Why not? I didn't order a pizza. 勝手に入っちゃうよ。 Oh yeah, I forgot she could get in. Or maybe we just didn't lock the door. I forgot you were... Oh, yeah. あれ、電気ついてないけど、いるんだよね。なんか変な匂いすんな。ゴミ屋敷とかになってない？ Well... おーい、かける。大丈夫か？生きてるか？あ、やっぱいるじゃん。電気もつけずに何してんの？寝てる？起きろ。電気つけるよ。ずっと学校休んでるけど、体調でも。ちょっと、嘘でしょ。She's speechless as soon as she turns on the lights. Now we get to hear what she sounds like serious, which is going to be a first. Yeah, pretty much. Her frightened eyes look at us. Us. Oh, right. Noah's body. Yeah. なんなの？これ。そういう反応されると思って、イルス使うつもりだったんですけどね。かけるくん、何してんのよ。一緒にいるだけですよ。鍵かかってたはずですけど、どうやって入りました？ Sora gave her a key. Oh. 私が中から開けた。I didn't know you could do that. ソフィーか。 That makes sense. この枝では初めましてだな。ええ、はじめまして。どの枝よりも絶望的で異常な状況ね。
Nice to see that you're as concerned as the situation warrants. そうかもな。なんで二人が Oh, 一緒にいるん right. だ Oh, she could synchronize with Satsuki? Yeah, she would be able to. Because they're the same person. Actually, you're right. Huh. I didn't even think about that, but that could be the Deus Ex we need. この枝ではイーリスがサツキに興味を示していないみたいなの。She's got Yoichi. Why does she need to? だから私から接触した。いざとなったら同調させてもらおうと思って。I feel like that moment has come and gone. Yeah. 同調しても大したことできないだろ。そうね。衰えに衰えた私では深く同調することも難しいし。ま、気休めね。ちょっと、そんな話どうでもいいから、警察。Because they were so helpful in the last couple of situations. 呼んでもいいですけど無駄ですよ。無駄って。存在を消してますから。ノアのことも、俺のことも、 Ah, みんなのことも。 so he used Sora's artifact at least. Mm-hmm. そういうこと。空のアーティファクトね。I could have said nothing. ああ。だから騒ぎになってない。俺たちのことがわかるのは、ソフィーと先生とあいつらだけです。いや、全然わかんないんだけど。警察が来ても俺たちのことは認識できないってことです。そういう風にしています。They just walk in there and it's like, huh, it smells like death in here, but I don't see anything. That's weird. Rat must have died. どうして？静かに過ごしたいんですよ。今は。何か用ですか？用はないけど、様子を見に来たの。心配で。学校来ないし、それとソフィーからいろいろ聞いたし。This isn't how I wanted the teacher route. I know, right? 私が観測できた範囲のことは伝えてある。She didn't understand any of it. ヨイチって子に徹底的にやられたことも。そっか。悪いな、ソフィー。負けた。謝るのは私の方ね。もともとは私の蒔いた種だから。別にいいよ、そんなの。途中から完全に支援で動いてた。もっとうまくやりたかったよ。ノアを、みんなをこんな目に遭わせることなく。先生、見ての通りです。ちゃんと生きてるんで心配しないでください。無理でしょ。相当異常な状況だよ、これ。かもしれませんね。ヨイチに言われましたよ。壊れてきてるって。まあ、あいつにだけは言われたくないですけど。これ本当に深澤くんがやったの？はい。みんな殺されました。あいつとイーリスに。なんて言ったらいいか。ソフィー、なんだか大変みたいって軽く言うから、私。I feel like Sophie always does that. Yeah, she's really bad about that. She really is just like, you know, things are in rough shape, but it is what it is. I'm just gonna float here. Yep. 軽く言ったつもりはないわよ。You have no emotional range. でも、I do feel like legitimately giving Sophie the credit. All right, if you lived 1,000 years and also could travel between different timelines And observe. yeah, and just observe things,
yeah, none of it would matter to you. That is true. That is definitely one of those things that I think is a common thread in any kind of story that has either extremely long-lived or immortal characters. They typically get desensitized after a while, like Dr. Manhattan. Except for she's like, if Dr. Manhattan didn't have Yeah. good powers. I mean, I guess technically he does come to care at the end, which is why he True. arguably does bad thing. Anyway. Also true. That's a completely separate conversation. Yeah. 大体のことは聞いてる。白田様は2人いて、悪い方の白田様、イーリスが良くないことをしようとしてるって。よくわかんないけど、カケルくんがとんでもないことに巻き込まれてるなら、とりあえず相談にだけでも乗ってあげられればって。何かある？私にできること。ないです。俺と関わればみんな死ぬ。 Well, anybody from here on out might be safe, maybe. Probably not. Maybe. ただそっとしておいてほしいんですよ。今はただ。でもさつき、行きましょう。うちに来ない？久しぶりに一緒にご飯でも。さつき。Oh, she is trying. 本当に何も I mean, I feel like, できること。you know, and to be fair, I have been on Satsuki's end of this. When you meet somebody who's, you know, it's like, oh, everyone you've ever known and loved is dead. It's really hard to come up with anything. Yeah. There's nothing you can say, there's nothing you can do, and depending on the person and the mental state they're in, actually, you know, obviously not right now for him because it's fresh. Mm-hmm. But for some people, it's like, no, that actually is the best thing. They're like, yeah, I want to share a meal. I just want to have a normal, you know, a sense of normalcy with something terrible going on. It makes sense. And you need that support network. And I mean, Satsuki is not just his teacher, but also a family friend, too. Yeah. ありません。そっか。行きましょう。わかった。ああ、そう。最後に私からもいいかしら。I feel like you probably will either way. ああ。あなた、本当に折れてしまったの？そう、わかった。行きましょう、さつき。また来るね。せめてご飯はちゃんと食べなね。心配してくれてありがとう。さつきちゃん。Should have asked her to turn the light out on the way out. もう少しだ。 Yeah. もう少し。もう少し。 Okay, that was much longer. Wait. So, still in really bad shape. Makes sense. 行ってくるよ。ノア。 I want to know what they've been doing, what Yoichi and Iris have been doing the past almost month. I imagine just trying to find more artifacts. That would make sense. Oh, is he gonna confront him? I mean, he should. Oh, yep, here we go. Oh, it's me again. All right. It is! Hey. My abrupt appearance causes Yoichi's eyes to widen, slightly in surprise. He's only flustered for a second.
He flashes his usual flippant smile almost immediately. よくここにいるって分かったね。 You like to hang out here. いな You're ければ戻って literally くるまで always 待 here. つつもりだった。ふん。He gives a disinterested reply as he jumps down from the edge of the roof. Oh, that's what he was doing. For a second, I thought... I don't know what I thought. I was like, well, we're on a roof, so... で、僕に何かよ。ああ、嫌がらせでここから飛び降りるとかやめてね。それ地味に聞く。一応親の物件だからさ、ここ。親の放任主義と経済力ありきで好き放題やってるから、そういう迷惑のかけられ方するとね、ほんと地味に面倒なんだよ。 Oh, yeah. He's like, if the Joker and Batman were the same person, he's rich and a sociopath. Yep. It's the worst of both worlds. さすがに親を殺しちゃうと簡単に足がつきそうだし。ってわけで、死にたいなら別のところでよろしく。聞きたいことがある。何？あれから何人殺した？そんなに殺してないよ。いくら力を使ってもやりすぎたらバレちゃいそうだし。どうして殺す？アーティファクトのためか？ Nah, for fun. アーティファクトはついでに集めてるだけ。あればあるだけ便利だし。殺すことが目的なのか？まあ、強いて言うならそうなるんじゃない？ Okay. Well, I thought he was just, using the power, but I guess he's just enjoying it too. Wow. どうして I mean, it really is like he basically is a 殺すんだ？ serial killer who also has powers and Mhm. happens to gain more sometimes. Ugh. どうしてってめんどくさいな。なんで知りたがるかな。逆に聞くけどさ、納得できたら、よし、わかった。頑張って人殺しを続けてくれって。なんの？ならないでしょ。 You know, You don't know that. that's a valid point. Actually, yeah, you're right, you don't. I was about to say, Kakeru is so broken at this point. Maybe. He probably wouldn't phrase it like that, but... それとも理由とかはどうでもよくて、お前は間違ってるとか言いたいわけ？僕が一番よくわかってる。余計なお世話だよ。特に理由なんてない。深沢陽一は人殺しを楽しむ異常者だ。それでいいじゃん。okay. 僕はそういう風に生まれた。証拠を残さない力を手に入れた。だからそいつを使って欲求を満たしてる。それだけだよ。カケルを納得させてあげる義務も義理も僕にはない。そうか。わざわざそんなくだらないこと聞きに来たの？ Actually, it does make sense, because I think one underlying thing that's happened throughout all of this, Kakeru has had hesitation when it comes to Yoichi, because, Yes. Kakeru's an actual human being with normal human being thoughts and processes and not a sociopath/psychopath. And he's always had that hang up. He's killed Yoichi out of necessity, but I feel like even in that instance, he's been completely devastated afterwards. But now that he knows that this is how Yoichi is, there's nothing holding him back. Exactly, I agree. あもしかしてせめて僕を理解してから死にたかったとか？それなら悪いことしちゃったな。でも本当に漫画とかの敵みたいなさ、悲哀？そういうの僕は背負ってないからな。まあどうでもいいか。死ぬなら好きにすればいいけど、飛び降りるのは別の場所にしてね。あ、殺してほしくてここに来たの？ごめん、気づかなくて。じゃあイーリスに適当な場所に送ってもらおっか。どこがいい？決めていいよ。ずっと考えてた。死に場所？もし同情できる理由があるのなら、Uh-huh. Yep, 陽 yep. 一が好きにできる枝が一つくらいあっても。ああ、本当に納得したかったのか。くだらないな。
それにかける。その言い方は止めようと思えば僕を止められるって聞こえるよ。たとえ死んでも私が巻き戻してあげる。 Oh, I think he's actually gonna do what I had originally said he should do. Ah. He's Okay. literally just gonna keep killing him over and over again. Yeah. はあ And just see who gives up first. Well, I think he's made the realization, though, that Yoichi is not the one that has Overlord. It's Iris. Exactly. オーバーロードを持っているのは未来のイーリスだ。時を超えられるのは記憶だけ。アーティ Accurate. ファクト自体を過去に送ることはできない。夜市に同調しているのは未来のイーリスだ。そうしないと記憶の引き継ぎができない。夜市をオーバーロードの影響下に置く必要がある。現在のイーリスも未来のイーリスから記憶を受け取っているだけ。オーバーロードを持っているわけじゃない。 Ah, okay. So it's not even technically her, it's Iris in the future giving it to Iris in the present, who is helping Yoichi. Oh. Yeah, because future Iris is the one who went into hiding for so long that she literally made her own overlord. Mm-hmm. 会話が成立しないな。その話まだ続く？時を巻き戻しているのは現在のイーリスでも夜市でもない。未来のイーリスだ。現在のイーリスと夜市を仮に殺せたとしても意味がない。未来のイーリスにオーバーロードを使われて終わりだ。ああ、こういう理由で諦めましたって言いたいの？だから未来のイーリスを殺せばもう時は巻き戻せない。イーリスもお前も。Yoichi squints his eyes sharply. ここに来た時点でうすうす気づいてはいたけど、まだ折れてなかったか。一度は折れたけど気づいたんだよ。考えて気づいた。時を巻き戻しているのが夜市ではなく未来のイーリスなら俺はどうなる？俺が死んだ時時を巻き戻しているのは誰だ？ It's us! The one hitting the button. 俺もオーバーロードなんて持っちゃいなかった。俺じゃなかったんだよ、夜市。なんでだろうな。そいつに気がついた時一気に理解した。自分の力の使い方。 I open up my palm. Atop it, a small flame flickers. That looks like a pretty big flame. 炎のアーティファ No, クト。 you're just really close. Oh, yeah. あいつのは僕が回収したのに。まだあったのか？いや、ない。世界の目のかけら。俺、世界の扉を開く。それが俺の力。力を理解したとき気づいた。別の世界の自分に同調できるのなら、別の枝の自分にも同調できるんじゃないか。 Okay. That is a big difference. That is incredibly useful. Mm-hmm. So if he had the abilities in any of the other branches, he can sync up with He has his it other now. versions. Ooh. Okay. That is actually pretty OP. Which means he had, if he, yeah, he could end up having every single power. Mm-hmm. 実際ソフィーは別の枝の自分を観測し記憶を同期している。あるいは並列化って言うべきなのかもな。できると思ったんだ。だからやってみた。A stigma appears on Yoichi's face.
Ooh, I activate the power of my evil eye, canceling out the power of Yoichi's. nice. たとえ両目が揃っていても総裁がやっと片目だけの俺を1にすることもできないみたいだな。どうして魔眼まで持ってる？扉を開きつなぐ、それが俺の力。俺は今 And we are the bridge 別の枝 boys. で得たアーティファクトの力を全て使える。 It all comes full circle. 嫉妬しちゃうなそれ。僕も世界の目ってやつのかけらを取り込めばできるようになるのかな。 Good luck with that. 無理だろう。減退すら十分に扱えないお前じゃ。 Oh yeah, that's true, because Kakeru has a much stronger ability than even Yoichi. Yeah. なんか強気だな。別の枝の自分の力を借りなくても僕にはイーリスの力があるって忘れてない？逆にカケルは別の枝の自分に力を貸してもらっても無理でしょ。僕は殺せない。お互い借り物の力だけど差がありすぎる。 Well, technically there are several worlds of difference, but we're not going to talk about that. やっぱり死のうとしてる？せめて最後は男らしく戦って死のうってやけになった感じ？そういうことなら挑発に乗ってあげてもいいけど。やけになんてなっちゃいない。死ぬ気もない。ただ待っていた。何を？なあ、聞いてるか？は？他の枝の記憶を引き継いだとき、部分的に欠けているのが気になっていた。 Ooh, is he talking to us? 必要なんだ。全部引き継がせてくれ。全部。 Okay, well, you're going to see some things that, you know what, never mind. We'll worry about it later. You know, 頼む。 it happens. It does. Okie dokie. Bloop. Boss fight music. ありがとう。せめてノアだけでもと思っていたが、よかった。これでみんなを呼べる。さっきから何言ってんの？本気で頭おかしくな I っちゃ mean, っ a た。 little bit. Yeah. かもな。きっとそうだ。 I mean, if you had memories from a whole bunch of different realities flood your head at one time, yeah. Including, you know. 続 Things. けた。おかしくなっちまったおかげで全く苦痛じゃなかったよ。俺は待ち焦がれていた。みんなにまた会える今日という日を。 I start to form mental images. Images of people I could never forget, as hard as I can. Oh, I wonder if he's going to use the illusory bodies. Mm-hmm. Huh? Noah, Kujo, Sora, and Kosaka-senpai. Illusory bodies of everyone appear out of thin air. They're devoid of souls. Empty vessels that can't even stand. ドン引きなんだけど、そんなの作ってどうするの？扉を開きつなぐ。俺にできるのはそこまでだ。 I wonder if he can transplant souls from other branches, or would that be too much? みんなの中にも世界の目が眠っている。 Oh, 俺の因子が duh. Because みんなに宿っている。 he did it with everybody up to this point, so technically they're all familiars of his. So actually, that might work. Actually, 世界の目さえあれば Resonance, that's it. 同一存在じゃなくて this is why you always click the inside and not outside. ソフィーがお前にそうしたようにお前とみんなをつなぐ。俺にできるのはそこまでだ。お前が伝えてくれ。必
必要だと。 Spirit bomb. Everyone, lend me your み energy. んなの力が。 Basically. Okie dokie. 慣れているはずなのに不思議な感覚だ。こんな形でお前の意志を受け取るのは頼んだぞ。飛べ相棒。 What a place to jump. Okay. Oh. You know what? I'll take it. I'm fine with that. Boop. The couple's borning after. Suddenly I don't feel so bad about not being super serious during these moments. I was like, this is a really serious time, but メッセージ送った？ did I? I don't remember. ああ、うん。 Uh, 空駅前で待ってるってさ。着替えは？ whatever, since you meant that, it's true in one branch. You know what? That's true. 先にシャワー浴びたりしたくて。ああ、そっかそっか。出るのに Oh, 少 I し get 時間かかるって伝えとく。 Yeah. Oh, right, right. できる限り急 He'll ぐ。 just be a familiar to everybody. ゆっくりでいいよ。俺もシャワー浴びるかな。 The terminology has switched a little bit a couple of times. 一緒に。あ、ダメ。余計に時間がかかりそう。だな。イチャイチャすんのは我慢しよう。とりあえず着替えたり歯磨いたりしておく。うん。 You ready for some memories? Click. お、3分まだあったっけ？お、うん、大丈夫かな。あ、しまったタオル。かける。どうした？あタオルって。あ、待ってろ。うん。 I do feel like he's gonna become a familiar of everybody. Probably. That's what I'm And thinking. then with that power, he's going to end up being able to fight Yoichi in the other branch. Because he said, like, if he can link with all of his selves, so that's what it'll be. Yeah, and maybe they can link their memories up too, or something like that as well. And we Yeah. thought we needed an ultra powerful Sophie. ほい。ありがとう。シャワーすぐ浴びちゃうね。ゆっくりでいい。空にもちょい時間かかるって言っといたから。うん、わかった。空と一緒にご飯。ちょっと気まずいな。 It'll be fine. 待たせたら悪いし、早く浴びちゃおう。 Are you gonna make me change the text box? Oh, no. Ooh. Ah, so we are implanting the memories in everybody. Okay. Right, because familiars. Or Yeah, we are. resonance. 何？記憶がかける？違う。別の枝の。 Sorry about the headache. You get used to it, Yeah. I think. We actually don't experience it. そう。 Ow. 私の力が必要なのね。わかった。今、行くから。 Sorry, Kakeru, I'm popping out. I know this is awkward because I was in the... Oh, so we're actually jumping to each one. I see now. Yep, that's why there's 4. Ah. Oh, I didn't even notice that. I'm not observant. Wee. 俺なら古希使ってもいいってか？ That phrasing, though. 頼むよ。はるかを一人にしたくない。冗談だよ。無一文じゃ電車乗れねえだろ。ああ、そうだった。どうも。んじゃ行こうぜ。はい。多分1時間か2時間くらいで戻ってきます。了解です。勝手に今日も泊まるつもりでいたんですが。俺もそのつもりですよ。よかった。じゃあ後で。待ってます。イチャついてねえでさっさとしろよ。電車来んぞ。
はいじゃあダメだな、間に合わねえ。次の電車だな。 She's gonna have an epiphany at the train station. はいすみません I love that band. なんだ謝った？さっきイチャついてないでって怒られたので I'm not actually mad. He is me and I am him. Cuckoo Kachu. 別に怒ったわけじゃねえって。あの程度でビビんなよ。すみませんだからもうちょい自信持てよ。すみませんすみませんって連呼されたら大将も困るだろ。 It is kind of funny when you think about it because it's like she's getting advice about Kakeru from Kakeru, in a sense. From Kakeru, yeah. んだよ。最初トゲトゲしかったのにとっても優しくなったなってお前繊細なのかふてぶてしいのかわかんねえな。 Yes. すみま Bloop. なんだどうした？ I just felt somebody's true feelings. おい大丈夫かよ。気分悪いのか？すみません次の電車も乗れないかもは？しなくちゃいけないことができました Whee! Cool. Gotta scroll down for this one. Hit. There we go. Don't you forget about me. I was thinking the same thing. Hey. お兄ちゃんは私のヒーローだよ誰が何と言ってもお兄ちゃん自身がどう思ってても Aw. いつも迷惑かけてばかりだしもうアーティファクトもなくなっちゃったからこれから何かあっても何もできないかもしれないけど Well, surprise, you kinda do. 私は Yeah. お兄ちゃんを頑張って支えたいって思ってるいつもわがまま聞いてくれる分私がお兄ちゃんの支えになりたいってそう思ってるんだそれだけは忘れないでね不安になったら思い出してねあありがとなんかこんな真面目な話キャラじゃないね恥ずかしいかもう。いやかなり楽になった。本当にああ本当によかった眠れるまでこうしててあげる大丈夫夢の中にゴーストが出てきても私が追い払ってあ Her name's げる Lena. I was about to say, she's on our side now. It's fine. だから安心してぐっすり眠っちゃって心強いな。Aw. おやすみお兄ちゃん I remember that CG. I like that one. おやすみ空。おーあっさり寝ちゃったなお疲れ様ぐっすり眠ってねお兄ちゃんよし寝顔一枚とくか Speaking of snapping, いた何なんか理解はしたけど I get it, but I don't get it. とりあえず一枚取っとこう Of course. Of course. Never change, Sora. She's got her priorities. Whee!
I feel like this one 私の仕事はこれで of 終わり all ね the ones would be the biggest shock to the person because Oh, yeah. in this branch she knows literally nothing basically. That is true. This was the least productive branch in a lot of ways. Because it was the intro. It makes sense. Yeah. 契約通り報酬は支払ってもらう。分かってる。それじゃ I feel like I don't remember that music being at that point, but maybe I'm remembering wrong. 幕引き本当にこれで終わり？ No, it is not. 石像の記憶を読むのはさすがに無理？ダメみたい。そっか。この遺書しか今は判断材料がないな。これでもう誰も死なない？ Haha, no. そうだね。でもたとえ犯人自身でもまた死人が出てしまった。素直に喜べない。Oh, poor Cujo. You really did get the short end of the stick. 空、あ、うん。初めて見たけど、なんかこれが人って実感が。そんな実感持たなくていい。宮子と二人で先生のところに行ってくれ。さつきちゃん？ああ、放置はできないだろ。かけるくんは？警察を、先生の許可なく呼ばない方がいいか。まだ何かあるかもしれない。こいつを調べる。じゃあ私も。こんなののそばにいない方がいい。先生ん家で休んでてくれ。行こう、宮子先輩。Meanwhile, なんかびっくりですね。衝撃の展開というか。そうだね。でもちょっと腑に落ちないですね。あ、いや、終わりなら終わりが一番いいんですけど。you keep saying that. 人死んでるし、いいって言い方よくないな。すみません、動揺して失言連発。私も同じ。腑に落ちないのよくわかる。本当に終わったと思う。どうすかね。衣装あったし、あ、でも偽物だったりするのかな。そうかも。でもそんな証拠残すかなって気もするし。A red herring. Yeah, it is. 筆跡鑑定とかで犯人わかりますかね。無理やり書かせてたらわかんない。Or if he wrote it willingly. True. そっか、それだと証拠にならないのかな。 That's right, because it was Takamine, wasn't it? I can't remember. Yes, it was confirmed that Right. it was Takamine. いや、なんか真犯人いる前提で話してますけど。疑いすぎるのは良くないね。ごめんね。いえいえ、あとは警察に任せましょう。とりあえずさつきちゃんに。あれ、電気消えてんな。出かけてるのかな。かも。ごめんください。いないみたいだね。あ、離れの方か。ちょっと待っててください。見てきます。先輩はインターホン連打しててください。 That feels more like a Sora job. Bing bong. Bing bong. No, it's actually Itadakimasu. funnier to give the gob to give it to Miyako. I'm really sorry about this, but bing bong. いってらっしゃい。まだ終わっていない気がする。 Your intuition was correct.
boy, are you gonna get confirmed correct. 何この記憶。かけるくんが呼んでる。Now back to the present? Yes. さっきから何ソフィーと話してんの？それとも独り言？だったら相当やばいんだけど。追い詰めすぎたかな？完全に頭いっちゃってんな。I mean, isn't that what you wanted? Mm-hmm. 来た。は？おいおい。 Nice. The souls enter their empty vessels, and the four stand up. We're changing them. And that's the gotta be the image for the episode, right? Oh, absolutely. 操っちゃいない。呼んだだけだ。みんな、同調に問題はないか？大丈夫。状況もちゃんと理解できてるよ。I would have laughed if something got messed up there. It's like, no problema. あの人がラスボスでしょ。 Well, kind of. 正しくは、あの人に同調しているイーリスですね。誰であろうと打ち倒すのみ。敗北の記憶も引き継いだ。今度こそ負けない。同調。そういうことか。Harem route, I believe. イーリスと同じで原体を操作してるわけね。しかも別の枝から。よく思いついたね、こんなこと。思いついただけじゃできなかった。うまくいかなかった枝の方が多い。もっとうまくできていればってさ。でも無駄じゃなかった。俺がしてきたことは何一つみんなとの絆 Even が the first route. True. 俺は折れなかったんだ。絆か。臭いね。心底くだらない。そのくだらない絆にお前は負ける。Well, these bonds are about to mature. They're about to pay dividends. やろうか。ヨイチ。決着をつけよう。Nice. 人数揃えたところで結果は変わらないよ、かける。全員即死で終わりだ。Yoichi flicks a finger. Our heads come flying off. Oh, well. Or at least they normally would. は？なんだ？力が。お返しします。Ah, nice. Yoichi leans his body back as the power trims a few inches off his bangs, sending strands of hair wafting to the floor. 別の枝の私が教えてくれた。私には残酷なことはできない。深澤くんがかけるくんに向けた悪意は全部私が奪ってお返しします。 I thought she was just going to say, but I can give you a bad haircut. もうかけるくんを傷つけさせない。うさったい。 Well, that's rude. 舐めすぎだろ。結界を張れよ。そうするよ。巻き戻せたとしてもあんな死に方 Well, 嫌だから funny ね。 thing, Yeah. it's just been revoked. Ah. まあ貼っても無意味ですけど消えちゃえ。よし、やったった。 Nice work, Sora. で、勢いでどやっちゃったけど、なんで私力使えたの？アーティファクトもう持ってないんだけど。Oh, yeah, that is a good point. Different branch. Also, it looks like she actually fully came into her powers this time.
俺が契約した都と遥の力も。あ、そっか。ニーニの力は限界も使えるのか。ああ、やっぱり渡すんじゃなかったな。 Yep. しくじったよ。 At least you realize it? ノア、ええ、分かっている。 G オーダーを使えるのは私だけ。結界さえなければいくらでもあの人を極限にできるけれど、無駄打ちはしない。力を温存する。最後のその瞬間のために。 Maybe we don't want to say this while he's listening. あ、 Mhm. 頼む。私は自分のできることに集中します。私のすべての力をかけるさんに。お願いします。都と空も頼む。サポートしてくれ。任せとけい。来い、レナ。 How many illusory bodies can he make? 呼ばれないかと思ったぜ。僕の減退のパクリじゃん。まだ増えるのか。 Hey, ours is better than yours. Much cooler. は Ours wears あ、 black. 今なんつったてめえ。 And has blue eyes. さすがに多すぎてうざいな。僕も出すか。 Are we gonna see a Ghost Lena fight? Ooh, actually, I'd love to see that. 来い。 Yes. When you both throw out the same おい Pokemon. おい、俺にウリ二つのやつがいんな。んだよ、ファンか？ Oh, きめえな。 this is the best. I love this. Me too. あ？おい、大将。あいつは俺にやらせろ。ぶっ殺す。やってみろよ、ゴミだ！ Stop hitting yourself. Stop hitting yourself. こいつら書かせてやるよ、雑魚が！ That's awesome. This is great. Lena and Ghost take off at the same time. 死ね！てめえがな！ And explode. Their forces clash with each other. The twin illusory bodies battle on, sustaining injuries that instantly heal all the while. ああ、これ楽でいいな。どうせお互い死ねないんだし、減退同士戦わせて決着つける？ If you had proposed that, if you had literally proposed that from the beginning, we could have saved a lot of stuff. Yeah, no kidding. It basically would have been a Pokemon battle. 勝った方に従うってことで。どう？ Really? ひよったこと言ってんじゃねえよ。俺はお前を殺しに来たんだ。殺すってどうやってさ？ Yoichi shrugs with a bemused expression. 4人が出てきた時はビビったけどさ、減退じゃ全力出せないでしょ。 Are you sure about that? そもそも同調うまくいってる？実は動くのもやっとなんじゃない？だから温存するなんて言ったんでしょ。ほら、わかりやすい。カケルに僕を殺す手段ないでしょ。僕も迂闊に攻撃できない。九条さんにカウンター食らうから。お互い決め手にかける。やり合っても疲れるだけ。減退に戦わせて負けたらおとなしく引く。それがいい落としどころだと思うんだけど、どう？冗談だろ。最初から減退なんて眼中にない。俺もレナも。はあ？無活に近づけんなよ。 Ooh. Damn. Lena smirks as blood gushes out from her left hand. Kalima. And since Lena is incapable of bleeding, the blood isn't hers. 何よ。 Yoichi drops to his knees. Bye, Ghost. He's probably barely hanging on to consciousness. He's unable to maintain his illusory body, meaning Ghost disappears. 何した？悪い。ミヤコ。こんな使い方して。何があっても I mean, within all 私はカケル君を信じてい technicality, るから。
she would know that even when he dies, he can't die. True. そうか。九条さんの。都の力は他人の所有物を奪える。だが何でもじゃない。奪えないものもある。何かと繋がっていて簡単に切り離せないものは奪えない。Huh. 心臓を奪って即死とかはできないらしい。I feel like we said that as a joke early on, and I guess we finally got our answer all these episodes That later. means- but you can steal blood, right? I think. ただ流れているだけのものなら奪える。ま、そういうわけだ。 Yoink. Just hot shots. A torrent of blood comes flowing out of Lema's hand once again. そう。まだ生きてるか。次くらいで死ぬか。えぐいことやってくれる。 Dude, you left a corpse in our room. What are you talking about? Yeah. We do. お互い決め手にかける。やり合っても疲れるだけ。現体に戦わせて負けたらおとなしく引く。それがいい落としどころだと思うんだけど、どう？冗談だろ。最初から減退なんて眼中にない。俺もレナも。Yoichi teleports back and gains distance from us. Yeah, must have rewound time. そいつを僕に近づけるな。わかってるよ、うっせえな。へ、逃げやがって。だっせえな。エミが消えたな。さすがにイラついてきたか。うるさいな。A countless number of floating objects materialize around Yoichi. Spears, orbs, spinning blades. Oh my. All of them of varying power, I suppose. Supposing we all had Miyako's power, the most we could do would be steal 6. If he shoots any more than that, we wouldn't be able to steal all of them. Couldn't we just use a firewall? That's probably what he's thinking, but it's pointless. 次は僕の番だ。死ねよ。We don't even have to avoid them. I guess Sora might be able to make them disappear. 消えろ。 Aha! Or, well, Kakeru could. The countless objects Yoichi fires disappear into nothingness. They're gone. Without a trace, never hitting us. Nice. Good call. All of them gone. Really hammering it home. 10 on 10. 今の私の力か。持ち主より使いこなしてんな。なんか複雑だわ。すべてのアーティファクトの適性を持ち、その力を従前に引き出す。それがカケルの才能。 Kind of OP, but you know, it's fine. あえて名付けるのならば、オーバードライブといったところかしら。 New headcanon unlocked. あ、はい。名前はともかく、もうあいつ一人でよくねってレベルに強くなってますね。 You're just here to keep us remotely sane and improve morale. I mean, その強さは絶望を乗り越えて得たもの。 I think that's a good reason to have them. 彼はただ、私たちにそばにいてほしいんだと思う。たとえ一人で十分だったとしても。そっか。そうですね。お兄ちゃん頑張れ。私たちがついてるぞ。 Cheerleader mode. 焼けるね。かけるには味方がいっぱいで。 Aw, wah. Are you feeling left out? 切り捨てたのはお前だろ。高峰はどうした？ I don't even know. あんな面倒なやつ、僕から会いに行くわけないでしょ。
使いやすい力でもないし。そうか。なあ陽一、何？距離を取れば安全とか思ってないか？生きんなよ。九条さんの力以外に僕を殺せる力ないだろ。 Well, は？ A chunk of ice falls from overhead, hits Yoichi dead on, and rips right through him. why didn't you dodge? Blood and pieces of flesh go flying into the air. Blech. With his head squashed flat, Yoichi's corpse tumbles to the ground. さっさと戻せ。次だ。 This has to be very frustrating for Iris. And it's great. It has to be. Ah, it's cathartic. It is. そうか。なあ陽一、何？距離を取れば安全とか思ってないか？チッ。 He teleports. No, my parents' building. Right after, the mass of ice falls on the spot where Yoichi was standing and shatters. 飛行機からの落下物で死ぬなんてどれくらいの確率なんだろうな。だがどんな不運も Ah. 偶然も Mm-hmm. 奇跡も That's what I actually did think about this. I was like, wait, couldn't you just Final Destination people? Pretty much. With enough control, yeah. A bus just hits him from off screen. How did a bus even get on the roof? Just a car careens up. Kunk. Dukes of Hazzard style. Cook just runs him over. It's like in that South Park episode with the old people driving. Oh, yeah. Is this a country kitchen buffet? あなたみたいに強い人にはいつもなら無理かもしれないけど、今はかけるさんが使う私の力を私の力で強化しています。 Whoa. Oh, that's meta. だからできないことなんてありません。気をつけろよ陽一。お前に安全な場所はないぞ。やることがいちいちえぐいんだよな。まるでそっちが悪役だ。 You're just saying that because you're losing. もう一回言うけど不毛でしょこんなの。目的忘れてない？イーリスでしょ本当に殺したいのは。僕を殺しても仕方ないよ。 Eventually she'll get annoyed and she'll probably appear. Also, this is kind of fun. Yeah. ソフィーには悪いがぶっちゃけもうイーリスとかどうでもいいんだよ。 This is personal. お前を殺す。殺し続ける。お前の心が折れるまで何度でも殺してやる。お前はいつまで自分を保っていられるかな。陽一。やっぱりやりすぎたか。僕への復讐が目的になってる。 Yeah, you didn't think this through. さすがに分が悪いな。こっちの減退も使い物にならないし。ああ、ちゃんとこいつの相手してんだろうが。ゴミ呼ばわりしておいて相手すんのがやっととはざまあねえなあ。てめ絶対殺す。 I don't think so. なんであんな性格にしちゃったかな。一旦逃げようか。ってそれも尺だな。ならば手を貸そう。 I knew Takamine was gonna pop up at some point. Because he's got to get betrayed again for a third time. I know, I feel like I half expected him to just dive kick off of something, like the building across in the Dive kick? background. は？ 闇ガラス。 Steel. Yoink! No, I guess he could actually do some damage. The four girls lurch over in place.
Takamine's power seems to have weakened the link between me and them a little. Of course. So he's going to back to Yoichi after all, huh? 完全には立てんか。強いな。だが十分だろう。確実に力は削いだ。You're just the worst. Like you're not even. You shouldn't try that again. It's just like I feel like Takamine's whole thing is he is an annoyance. Like he's not even super dangerous. He's just an annoyance most of the time. Yeah. なんでいんの？ See, even though he just helped out Yoichi's still like, seriously? 助立ちに来た。説明はいらんぞ。Oh, イ I リス see. から聞いて把握している。Makes sense. Yep. あいつか、余計なことを。体がうまく。でも、私の力、まだ生きてます。 Also, I could see Kakeru having some hangups about taking out Takamine because they were Yeah. co-workers. 私も大丈夫。結界も消せてる。まだいけるよ、ニーニー。はるかの力を借りて私も祈れば強化の維持は。 No, I have not been keeping a bro count, and I'm not starting now. We are in what may be the last couple of episodes. I'm not introducing a new counter at this point. ノア、焦るな。余計な力を使わなくていい。 Although I guess I probably should have. 分かった。 Well, I mean, we're only on number 2. どうした？おらおら！ I'm pretty sure she's used that one a lot. Not as much as Broski, but still. Yeah. 現体の動きが鈍ってるの。何したの？力の流れを断った。いや、完全には立てなかったな。弱体化したのは間違いない。Now Yoichi's gonna kill him and take his power. あと数 Even though he just 我が闇ガラ mentioned スで切り裂けば。 he's not good at using it. Yeah. 待て！迂闊に使うな。奪われる。 Oh, well, yeah, there's that. そうだったな。複数の能力を常時併用可能。しかも彼女たちは傷つけても再生するのだろう。本体と同一の能力を持つ不死の写しな。レンヤ、能力使わなくても強いでしょ。カケルはレンヤのことは殺さない。 Ooh, 能 good 力なしで point. 普通にやれば Yeah. レンヤが勝つ。なるほど。いいだろう。彼の相手は私がしよう。余市は引け。いつもならそうするんだけどね。少しムカついてるんだ。逃げるのはしっかりお返ししてからだ。 Hubris? 承知した。相談は終わったか。ほんとムカつくな。余裕ぶってさ。不思議な気分だよ。いつも俺たちがそっち側だった。 Aha. 壁にぶち当たって悩んで相談して試してつまずいて、そうやって必死になっている俺たちをイーリスがニヤニヤしながら見てるんだ。わかるよな、ムカつくよ。だから待ってるんだ。必死に相談した作戦を叩き潰してやるため。 Wow, Kakeru is actually playing the revenge plan really well. Mm-hmm. Yeah. レンヤ、ああ、いざ尋常に。悪いな。お前の相手をするつもりはねえんだ。Oh, my illusory body vines reach from the ground, entangling Yoichi's leg. New ability unlocked. 狙いはお前だけだ。 Flames blow from the vine, setting Yoichi ablaze. そうか。よし、立て。うかつに使うなって言ったろ。もらうぞ。 Yep. 何？ Thank you. すべてを断ち切るか。便利だな。 Yeah, and Kakeru can actually probably use it a lot more effectively than Yoichi can. Mm-hmm.
more vines extend from the ground and fling the unconscious Yoichi off the roof. With that animation, I thought he just used seismic toss. Yoichi! Not a great chance on that one. Bye. Oh, but he wasn't going to be in Rush Hour 3. レイヤ、ああ、いざ。悪いな。お前の相手をするつもりはねえんだ。知ってるよ。Ghost appears in front of me and grabs me by the labels. Lapels. That one. ゼロ距離じゃ力を奪う余裕もねえだろ。 Headbutt. Ha ha ha, made Ghost disappear. Before she can finish her sentence, she abruptly vanishes. やるならさっさとやれよ。喋りすぎるのがお前らの欠点だろ。It's true. あんた、何をした？前はしょぼいって言って悪かったな。そら。お前の力、めちゃくちゃ使えるわ。 It really can, like, get rid of any other power. No, it's fantastic. She just wasn't the best at using it. この状況で謝られてもな。おい大将、俺にやらせろって言ったろ。 Desperate times. いつまでも手間取ってるからだ。 I was just thinking, actually, I was expecting him to send Lena after Takamine because that actually would be a pretty even fight. Actually, yeah. しゃあねえ。おい司令官さんよ、俺と遊んでくれや。Yoichi bites his lip in frustration. I can't deny the fact that seeing that face fills me with a sense of superiority. But I'm not so caught up in the excitement as to fan the flames like loathing. We're just fanning flames in a different way entirely. Instead, I stretch my illusory body across the entire rooftop like a spider's web. With this web set, no matter where Yoichi teleports, I'll have him in the palm of my hand. I just mercilessly kill. Over and over and over again. And kill. Gotta do it at least one more time, assuming this follows the rule of 3. And keep killing. Unless this is Ocarina of Time, in which case it might be 4. 4. Still my hot take, not my favorite Zelda game. Huh. In my top 3, but no. Interesting. What's the top? Majora's Mask. Ah, okay. まだやるか。ヨイチ。気分が良さそうだね。かける。僕の気持ち、少しは分かっただろ？ Not exactly. そうだな。一方的に痛めつけるのは気分がいい。けどな。俺はそれでもこう答える。わかんねえよ。何度も痛い目見て、何度も死んで。それでもまだ人を殺したいがよ。学校でくだんないこと言って、バカみてえな話して、その方が楽しかっただろ。ヨイチ！残念だな。Yoichi spits out, glaring at me in disdain. 結局かけるもそれか。自分の基準でしか物事を考えられない。僕は自由でありたいんだ。もらった力を好きに使いたいだけだ。そうやって正しさを押し付けるな。その方が楽しい。知ったようなこと言うなよ。僕はそういう風に生きられないんだよ。僕を縛るな。うざったいんだよ、かける。Wait, so that's getting on your nerves, not the repeated dying over and over again?
やっと Alright, gotta die some more. 殺してやる。来いよ陽一。なんか私の知ってるお兄ちゃんじゃないみたい。そうならざるを得なかったんでしょうね。望む運命をつかみ取るためには。この枝ではもう私たち死んじゃってるんだよね。そうね。この戦いに勝ってもカケルさんは現代の私たちの力なんて微々たるもの。できることなんてあまりにも限られているけれど、それでも必要だと彼は私たちを呼んでくれた。私たちの全てをかけて支えましょう。彼の背中を。そして見届けましょう。くそお前がそこまで感情をむき出しにするのは初めてだな。よいち。よそ見してんじゃねえぞおら。なんという身体能力だ。余一を助けねばならぬというのに、余一だけではあの男には勝てん。うるさいな。イーリス、見てるんだろ。使える原体を作ってやる。手を貸せ。無視しやがって。何考えてるあいつ。もっと力をよこせ。同調振動を上げろ。This is reminding me of when Jafar wished to become a genie. No, this is reminding me of like when actually it's gonna go the other way, but like this reminds me of like in Warhammer where somebody gets more and more power and becomes a chaos spawn. Oh. But actually, I bet this is her plan. This is probably exactly what she wants because he's gotten to the point where he's going to let her in. Yep. And that's what she wanted all along because she did mention she wants his body. Yes. Is ステ that ィグマが広がっていく。 bad? Yeah. ヨイチ。なんで結界消せてない。パワーアップ演出中に攻撃とか無粋だな、カケル。 Oh, that's different. ダメ、私も力を奪えなかった。最初からこうしてればよかったな。さあ殺し合おうか、カケル。力が増してる。もっと強く祈らないと。それだけじゃ不足ね。使いなさい、カケル。What did we get? I reflexively catch the item that comes flying my way. It's a cylindrical test tube-like container with silver liquid inside. An artifact? ソフィー、これは。 It's a surprise. 説明は後。さっさと契約を済ませなさい。I gain some distance from Yoichi, open the container's lid, and ingest the contents. What? The Popeye strength music plays. An immense power courses through me. This is... お互い様ってことで僕も待たないよ、カケル。カケル、大丈夫よ。結界。第一世代のアーティファクト。要するにイーリスが好む類の強力なやつよ。持ち出せるだけ持ち出した。 I hope you appreciate this. You know how much paperwork I've got to file? あの中に無理やり詰め込んだから一気に飲んだら反動が凄まじいでしょうね。先に言えよ。死にかけた。
リグマ一気に広がってるけど、お兄ちゃん大丈夫なの？ああ、問題ない。かけるさんを通してすごく強い力が伝わってくる。あなたたちにも共有されているでしょうけど、使おうと思わない方がいいわよ。強力な分消耗も激しいから、せっかくの同調が切れちゃう。Ooh, okay. じゃあ私たちも本当に見てるだけでいいのよ。もうあの子に負ける要素はない。私というジョーカーがいることを忘れてもらっては困るな。 You know, that's actually a pretty fitting analogy for him. You know what? おいおい、あてめえはただのカス札だろ。使い放題なんだよ。ほらもういっちゃBye, Takamine. Unable to defend against the shockwave, Takamine is blown back and hits the ground hard. Takamine tries to stand up, but his body wobbles and gives way as he collapses to the ground unconscious. KO. そのまま寝てろ。手なかけさせやがって。何しに来たんだよこいつ。 Seemed like a good idea at the time. That really does sound like a line that would be at the end of a Street Fighter match. Mm-hmm. 邪魔者は排除したぜ大将。あとは二人で楽しみな。かけるにも結界か。面倒だな。まあ、 Well, 一方的に殺されるループからは抜 I'm け sure た we'll figure out a が、 way. 僕としてはまだマシか。いや、まだ終わってない。はあ？所詮お前のは借り物だろ。 I fire a whirlwind. It collides with Yoichi's berry はあ？ and easily shatters. He shows a moment of hesitation, one I won't let pass up. I used a super speed artifact. Gotta go fast. I travel 10 yards in less than a second, meeting him at point blank range. お前はまだ死に続ける。さあ、じゃあな。 I tap Yoichi on the chest with my fist. One punch! He explodes. Okay, I wasn't expecting that to be as on the nose as it was. The torrent of power that swelled in Yoichi's body bursts out and sends him flying into tiny pieces. It rains what? Yeah, I was Flesh right. and blood. You It got it. rains blood and flesh. うわ、マジかエッグ。 Creature is inside out, and he exploded. 圧倒的ね。やりすぎよ、かける。 There's no such thing. Not at this point. 慣れてないから加減が効かないな。さっさと巻き戻せ、イーリス。こんな記憶みんなに残したくねえんだよ。かけるにも結界か。面倒だな。 Ah, まあ、一方 Well, 的 I に hate to 殺 break さ it れ to るル you. ープから You're は gonna 抜け get a たから、 funny memory in a 僕 minute. としてはまだマシか。 I love the irony of coming back to that line. いや、まだ終わってない。はあ？所詮お前のは借り物だろ。 I fire a whirlwind. Yoichi doesn't use his barrier to shield himself, but teleports to avoid the blast instead. But I won't let him get away. I close in on him and grab Yoichi's arm before he can teleport off again. くっそが！ Yoichi cuts off his own arm.
His arm flies in midair before bursting open. It's a shame you're not part Namekian, otherwise that would grow back. 空中にいることが天意の条件だろう。あまり多用するな。着地の一瞬が致命傷になるぞ。偉そうに。イーリス、早く戻せ。I feel like she's gonna get him the last time by just not かけるに rewinding. も結界か。 Probably. 面倒だな。 He keeps coming back to this line. 一方的に殺されるループからは抜けたから。いや、 Well, まだ終わってない。はあ Well, we did. 所詮お前のは借り物だろ。 I fire a whirlwind. そうが Yoichi also fires a shockwave, but Mine's better. his is weaker. Unable to cancel out mine completely, he loses balance. He sees that I'm rapidly approaching and teleports a large distance backward. 相当焦ってるな。何回やり直した？ That's a good question. I've honestly lost count. うるさいな。なんでだ。なんでこうも差がある。カケルの言った通り、あなたはイーリスの力を借りているだけ。同調している以上、威力が劣るのは当然。それと才能の違い。あなた、限界のアーティファクトを使いこなせていなかったでしょ。カケルは何でも使えちゃうのよ。たとえ借り物の力じゃなくても勝てないわよ、あなたじゃカケルに。ふざけんなよ。 She's not. もうやめとけよ。ヨイチ。力を捨てると誓えば、もう殺さない。さっきも言っただろ。僕を縛るな。僕を哀れむな。 Yoichi shouts hysterically. This very well may be what Yoichi has kept hidden deep inside of him this entire time, his true nature. Ow? Yoichi has always been at the center of attention. But he's probably always felt a sense of isolation and inferiority, like he's different from everyone else. Because he is. He might be carrying some emotional scars from somewhere, other than school, somewhere I don't know. Nevertheless, that doesn't make it okay to hurt people. Although the same goes for me, since I can only seem to stop Yoichi through violence. I mean, we tried the diplomacy, or Kakeru tried We the tried diplomacy. it a lot. Yeah, it just wasn't an option. We tried it a lot, and it worked about as well as the actual game diplomacy. Yep. I have absolutely no right to pity anyone. 魂がひどく揺らいでいる。もうあの子はカケルにかなわない。勝負はついたわね。消せない。なぜイーリスはこの後に及んで出てこないの？すぐにわかるわよ。すぐにってどれくらい？ねえ、やっぱり良くないと思う。スティグマがどんどん広がってます。深澤君もそう。このままじゃ二人とも。 Maybe that's what Iris is banking on. Maybe she's imagining that Yep. their stigmas will just consume them both. Hey, 信 she じな wins さ in い that カ case. ケルを。 True. 考えがあるのよ、あの子には。 Unless Kakeru fully realizes and manifests his power, in which case, then it doesn't matter. He Yeah. probably will, because he's like super adept at the artifacts. まだ続けるか。当たり前だろ。僕は負けるのが嫌いなんだ。イーリス、もっと力をよこせ。もっとだ。 What could go wrong? こんなんじゃ足りないんだよ。もっとよこ I feel like you're gonna. That's a bad call. Yeah. やめとけ。ヨイチ。せ。黙れよ。聞いてるんだろ。イーリス、
さっさと She's just like, okay. よこせ。 Yoichi clutches his chest. An unsettling aura starts to swell. His stigma erodes rapidly. Yoichi starts to Ooh. transform. Oh no, this isn't even his final form. なんなのあの姿は。 Or maybe it is. 人体アーティファクト化のその極致といったところかしら。捨ててしまったわね、人を。捨てたってそんな。結界を一撃でなんて力。やばくないあれ。なんとかしてかけるくんの力にならないと。ろくに動けもしねえてめえらが出てってどうする。なんもできねえだろ。 Thank you, Lena. 全員はるかの力持ってんだろ。だったら祈れよ。それが Actually, 大 yes. 将の力になる。 That does make sense. 私の力は不安も形にしてしまう。だから皆さん、だからスー子ちゃんの言う通り、みんなで勝利のイメージを。誰がスー子だ。レナだレナ。 I was about to say. No, you're not. すみません。ほんと空気読めないなお前。まあでもそれでいいのさ。それでな。 I imagine you as Zuko now. Okay. But the problem is, with her saying that'll do, all I can think is that'll do, pig. That'll do. もうやめろ、ヨイチ。俺には勝てないとか言いたいわけ。違う。やり直せ。そんな姿になってまでどうしたいんだよ。しつこいな。何度も言ってるだろ。力を使いたいだけ。自制ができないただのガキじゃねえか、そんなの。そうだよ、その通りだ。イーリスも同じさ。だから僕らは組んでる。ガキのわがままを貫きたい、それだけさ。 Now give me your lunch money, punk. 悪いねカケル。同情できる理由とかでかい理想とか何にもなくてさ。僕たちにあるのは我だよ、どこまでも。それだけだ。僕は人に共感なんてしないけど、イーリスにだけはしてるんだよ。 Huh. 抑圧なんてクソくらいだ。見下されるのも哀れまれるのも冗談じゃない。どこかの誰かが作ったルールなんてどうでもいいね。人をやめようと僕たちは自由を追い求める。 See, I feel like she's more of a Kakeru! sociopath than you. 邪魔だよ。 Yeah, Oh my! definitely. Maybe that's why he has some empathy for her? Maybe. It's like, I respect a greater sociopath than I. Yeah. そうか。終わらせよ。僕たちの力で今度こそ徹底的に心を折って。悪いけど、私はあなたに共感なんてしてないわよ。I'm shocked. Shocked. Yoichi abruptly stops moving. I hear a voice. A low, cold voice echoes from inside Yoichi. 何を。 She got exactly what she wanted. Yep, because now he's just a living artifact and she can use him like a tool. Yep. 力を貸してあげた。その見返りをもらうだけよ。私たちの力で、なんて、
結局あなたも絆が欲しかったのね。でも興味ないのよ。ごめんなさいね。あなたの気持ち分かってあげられなくて。せめてものお詫びにあなたのこと大事に使ってあげるわ。 Her utmost care doesn't count for much, though. No. リス Ooh, that laugh. And she's in his body. イーリス、 Mhm. 感謝するわ、かける。この子強情でなかなか渡してくれなかったの。 Yep. We called it. けれどあなたのおかげ、ようやく私のものになった。 All right. I really hate to do this, and you all warned us that this was a distinct possibility, but this is going to be a cliffhanger episode before we actually finish up episode 4. Sorry. I don't hate to do this. This is exactly where an episode would end. Actually, you know what? You're right. If we were doing this by, like, action anime rules, this is a really good place to end it. 100%. Well, things are... You know, I honestly don't even know how to assess things at this point. Yeah. Things are going. Things They're are going. going. This pretty much lines up exactly with what we were anticipating, though, in terms of Iris's objectives and where things would reach. Granted, it took us a little bit to get to that conclusion, but it became very clear the longer this fight went on, the direction that things were going. So I imagine the next time will be the end of this confrontation and us actually concluding all of this. It's clear that Kakeru is going to win, but it's going to be an intensive fight. Oh, definitely. Well, and so now the Iris is linked with Right. him. This is actually Iris. Yes. Which means that if he can kill her here, that's what does it, right? Yes, if he can whittle down Iris's / Yoichi's body to the point where Noah can get the order to hit her, then it's over. Once and for all. And I think that's probably how the fight's going to conclude, but I have the feeling it's going to be a while before it hits that point. I think that's all I've got. Do you have anything else? No, not really. All right. Well, thank you all so much for watching. We hope you've enjoyed this episode, and we hope to see you in the next one as we conclude episode 4 of 9-9. For now, we are the Bridge Boys, signing off.